Hi Galaxy Explorers, welcome back to CHINNU'S AI Galaxy. Before we jump into machine learning part 2, today let's learn about the important libraries and algorithms you must know to start ML confidently. ఇవి మీకు ML ప్రాజెక్ట్స్ ఈజీగా చేయడానికి, హ్యాకథాన్స్ కి ప్రిపేర్ అవడానికి, ఫ్యూచర్ ఇంటర్న్షిప్స్ కి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇస్తాయి. Let's begin. This is just start beginning of my journey, so if there are any small mistakes, please ignore and continue our support. Let's learn and grow together. This is the just start of our epic journey, so hit the subscribe button and buckle up. Let's blast off into the future of tech together. CHINNU'S AI Galaxy, where learning meets limitless possibilities. Machine learning libraries and algorithms. Libraries వచ్చేసరికి NumPy, Pandas, Matplotlib and Seaborn, Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, nothing అని అన్ని ఒకటే TensorFlow or PyTorch. ఇవన్నీ మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. అలాగే ఆల్గరిథమ్స్ వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్లీ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. అవి సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ రిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. వీటి గురించి చూస్తాం. Why learn libraries and algorithms? అసలు libraries algorithms ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? Make building models easy and fast, help you handle real world data practically and saves your time from writing algorithms from scratches, builds confidence for projects, internships and coding competitions. See, what are machine learning libraries? అంటే అసలు machine learning libraries అంటే ఏంటి అసలు ముందు? Machine learning libraries are pre-built toolkits is containing ready-made functions and algorithms that help us to load and clean data easily and train machine learning models, evaluate and visualize results. They make complex ML tasks simple and efficient. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది ML ని ఫాస్ట్ గా ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, పాండాస్ అటెండెన్స్ డేటాని క్లీన్ చేయొచ్చు, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ తో మార్క్స్ గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇదేనండి. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ లైబ్రరీస్ ని చూద్దాం. ఫస్ట్, NumPy. NumPy is used for matrix operations, linear algebra and calculations. Example, calculating average marks of a student using an array. See, here is an example. Next, Pandas. Pandas is used for data loading, cleaning and manipulation. Pandas మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము? డేటా లోడ్ చేయడానికి, క్లీన్ చేయడానికి, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. లైక్ హాస్పిటల్ cleaning hospital patient data by removing all null values. Next, Matplotlib or Seaborn is used for data visualization. హాస్పిటల్స్ లో కానీ పేషెంట్ డేటా కానీ నేను విజువలైజ్ చేయడానికి. సీ హియర్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లాటింగ్ సేల్స్ ట్రెండ్స్ ఫర్ యువర్ స్మాల్ బిజినెస్. Scikit-learn, best beginner friendly ML library with pre-built algorithms for classification, regression and clustering. Example, predicting house price using linear regression. మేము MLP చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసామండి, హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్. తర్వాత దీని గురించి చెప్తాను. XGBoost, LightGBM, CatBoost నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు, జస్ట్ నేను చిన్నది తెలుసుకున్నాను దాని గురించి. It is a very advanced library used in Kaggle competitions and industry projects for high performance models. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, ప్రిడిక్టింగ్ కస్టమర్ లోన్ డిఫాల్ట్స్ యాక్యురేట్లీ. ఇది మనకి ఎక్కడ మెయిన్ గా యూజ్ చేస్తామంటే బ్యాంక్స్ లో కానీ ఎక్కడైతే లోన్స్ తీసుకుంటాం కదా, అక్కడ యాక్యురేట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది కస్టమర్ లోన్స్. TensorFlow is nothing but PyTorch. It is used for deep learning libraries to build neural network for advanced ML projects. Example, building an AI model to recognize handwritten rules. మనం AI మోడల్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మనం TensorFlow, PyTorch అనే లైబ్రరీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ 6 లైబ్రరీస్ కానీ నేర్చుకుంటే మీకు ML స్టార్ట్ చేయడం ఈజీ అవుతుందండి. నథింగ్, ఇక అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడే జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే NumPy అనేది మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్స్, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా అండ్ క్యాల్కులేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. పాండాస్ అనేది డేటాని లోడ్ చేయడానికి, క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అనేది విజువలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. Scikit-learn అనేది క్లాసిఫికేషన్, ప్రీ-బిల్ట్ ఆల్గరిథం ఫర్ క్లాసిఫికేషన్, రిగ్రెషన్స్ లో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఉన్నాయి కదా, అందులో యూజ్ చేస్తాం ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి. XGBoost అనేది మనకి హై పర్ఫార్మెన్స్, యాక్యురేట్ గా మనకి ఆన్సర్ అనేది రావడానికి యూజ్ చేస్తాం. TensorFlowకి వచ్చేసరికి AI మోడల్స్ బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం.
Okay, now see algorithms. Before we start, why algorithms? అసలు algorithms ఎందుకు? Algorithms are like recipes and in cooking. అర్థమైందా? Recipes. మొదలుపోతున్నా recipes in cooking. They tell the computer how to learn from data and how to make prediction. అర్థమైందా? కంప్యూటర్ కి ఎలా నేర్చుకోవాలి అండ్ ఫ్రమ్ డేటా నుంచి అండ్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయాలనేది నేర్పిస్తుంది కంప్యూటర్ కి. దే టెల్ ద కంప్యూటర్ హౌ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ డేటా నుంచి ఎలా నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆల్గరిథమ్స్ different algorithms are used for different tasks like prediction, classification, clustering, and learning actions. వాట్ డస్ ప్రిడిక్షన్? ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్ అనే యూజ్ చేశాను. అసలు ప్రిడిక్షన్ అంటే ఏంటి? ప్రిడిక్షన్ గెస్సింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్. ఎలా చెప్పాలంటే మీకు సీయింగ్ డార్క్ క్లౌడ్ అండ్ సేయింగ్ ఇట్ విల్ రైన్ ఈజ్ ఏ ప్రిడిక్షన్. ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్ predictions help us find house prices, tomorrow's weather, or even which video might you like to watch next, like in Netflix recommendation of weather. There are step-by-step methods that help machines learn patterns and make decisions automatically. Types of machine learning algorithms. Machine learning algorithms are mainly 3 types ఉంటాయి. One, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. అందరిని అడిగితే చెప్పేస్తారు మాక్సిమం ఎంఎల్పీ మీద చిన్న ఐడియా ఉంటుంది. సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అంటే లేబుల్ డేటా ఉంటుంది, అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అంటే అన్లేబుల్ డేటా అతో ప్యాటర్న్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. అసలు లేబుల్ డేటా అన్లేబుల్ డేటా అంటే ఏంటో మాక్సిమం తెలియదు. లేబుల్ తో డేటా ఉంటుంది, సిస్టమ్ నేర్చుకుంటుంది సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్. లేబుల్స్ లేకుండా ప్యాటర్న్స్ ని ఫైండ్ చేయడానికి యూజ్ చేసి అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్. రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రై చేసి మిస్టేక్స్ నుండి నేర్చుకుంటుంది. దట్స్ గుడ్. ఇది ఎంఎల్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ అని. సరే, లేబుల్ డేటా అన్లేబుల్ డేటా అంటే చూద్దాం. లేబుల్ డేటా అంటే లేబుల్ డేటా మీన్స్ డేటా విత్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ గివెన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ టీచర్ గివింగ్ యూ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ ది ఆన్సర్స్ టు లెర్న్ ఈజీలీ. టీచర్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ తో పాటు ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది, అది లేబుల్ డేటా. అన్లేబుల్ డేటా అంటే నౌ ఇమాజిన్ యూ it is like getting a notebook with questions but without answers. Your system has to figure out pattern on its own. క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ ఆన్సర్స్ ఉండవు, అది అన్లేబుల్ డేటా. మనమే ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. లేబుల్ డేటా అంటే టీచర్ గివ్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. అన్లేబుల్ డేటా అంటే టీచర్ గివ్స్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్, యూ ఫైండ్ ఆన్సర్స్ యువర్ సెల్ఫ్. మిషన్ లెర్నింగ్ నీడ్ లేబుల్ డేటా ఫర్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అండ్ unlabeled data for unsupervised learning. Supervised learning algorithm. Supervised learning లో ఫస్ట్ కదా 3 types కదా, 3 types లో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసారండి ఆల్గోరిథం. Supervised learning means you teach the algorithms using input data with correct answers. Here the important algorithms linear regression. Linear regression అంటే ఏంటండి? ప్రిడిక్టింగ్ ఏ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రిడిక్టింగ్ ఏ నెంబర్ యూజింగ్ ఏ లైన్. ప్రిడిక్టింగ్ ఏ నెంబర్ యూజింగ్ ఒక లైన్ యూజ్ చేసుకొని నెంబర్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడం. ఎగ్జాంపుల్, ప్రిడిక్టింగ్ యువర్ మార్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్టడీ అవర్స్. మీరు స్టడీ అవర్స్ కి బాగా అటెండ్ అయ్యి అక్కడ చదివితే బాతాకడి వేయకుండా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, అది ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు లీనియర్. లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, ప్రిడిక్టింగ్ ఎస్ఆర్ నో ఆన్సర్స్ లైక్ ఈమెయిల్ స్పామ్ డిటెక్షన్. ఇప్పుడు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ యూజ్ చేస్తాం అక్కడ. డెసిషన్ ట్రీ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఏ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ టు మేక్ డెసిషన్ స్టెప్ బై స్టెప్. అది ఒక ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది మనం డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. హియర్ బ్యాంక్ డిసైడింగ్ లోన్ అప్రూవల్ యూజింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ జాబ్ స్టేటస్. బ్యాంక్ వాళ్ళు మన లోన్ మన ష్యూరిటీ మొత్తం చూస్తాయి కదా, మన బ్యాంక్ మొత్తం మన స్టేటస్ మొత్తం చూసి మనకి లోన్ అప్రూవల్ ఇస్తారు. దట్స్ random forest. Many decision trees working together for better accuracy. Random forest అంటే అందువల్ల చాలా డెసిషన్ ట్రీస్ కలిసి ఒక దగ్గర వర్క్ చేయడానికి బెటర్ యాక్యురసీ బెటర్ యాక్యురసీ రావడానికి యూజ్ చేస్తుంది ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్. అంటే ప్రిడిక్టింగ్ క్రాప్ ఈల్డింగ్ ఫార్మింగ్. నెక్స్ట్, SVM support vector machine, finding the best boundary to separate categories.
కేటగిరీస్ ని సపరేట్ చేయడానికి SVM అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. క్లాసిఫైయింగ్ హ్యాండ్ రిటన్ డిజిట్స్ as 0, 1, 2 like that. K nearest neighbors అంటే చెకింగ్ విచ్ ఐటమ్స్ ఆర్ క్లోజ్ ఆర్ సిమిలర్ టు డిసైడ్. అంటే మనకి బాగా దగ్గరైంది, మనకి సూట్ అయింది, అది చెక్ చేసి చెప్తుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా. నెట్ఫ్లిక్స్ రికమెండేషన్ మూవీస్ సిమిలర్ టు వాట్ యూ వాచ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? మీరు ఏ కంటెంట్ పైన అంటే కామెడీ సీన్స్, కామెడీ మూవీస్ అలాంటివి ఎక్కువ చూస్తే నెట్ఫ్లిక్స్ లో అవి ఎక్కువ వస్తాయి. అందుకే యూట్యూబ్ లో కూడా మీరు ఎక్కువ స్టడీ గురించి సెర్చ్ చేయండి, యూట్యూబ్ అన్ని అవే వస్తాయి. లేదా కామెడీ మూవీస్ గురించి చూడండి, అన్ని మూవీస్ వస్తాయి. లైక్ దట్. నెక్స్ట్ గ్రాడియంట్ బూస్టింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కస్టమర్స్ చర్న్ అవుట్ అవుతారు లేదా ప్రిడిక్ట్ చేయటం. ఎగ్జాంపుల్ టెలికాం కంపెనీస్ యూస్ దిస్ ప్రిడిక్ట్ టు కస్టమర్ లాస్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి టెలికాం కంపెనీస్ అనేవాళ్ళు ఈ గ్రాడియంట్ బూస్టింగ్ ఆల్గోరిథం ని యూజ్ చేస్తారు. నావీ బయాస్ ఈజ్ సింపుల్ అండి. కామెంట్స్ లో పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ డిటెక్ట్ చేయడం. ఇది యూట్యూబర్స్ అందరికి బాగా తెలుసుండదు. యూట్యూబర్స్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ పోస్ట్ చేసే వాళ్ళందరికి కానీ వాళ్ళకి తెలుసుండదు. యూట్యూబ్ కామెంట్స్ ఆర్ బెస్ట్ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ ఫర్ ఆల్ యూట్యూబర్స్. దీస్ ఆర్ యూ మస్ట్ నో సూపర్వైజ్డ్ ఆల్గోరిథం ఫర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఈ 8 ఆల్గోరిథమ్స్ సూపర్వైజర్ లో, ఈ 8 ఆల్గోరిథమ్స్ అనేది మీకు చిన్న ఐడియా అనేది యూ మస్ట్ వాంట్ టు నో డూ ప్రాజెక్ట్స్ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్. నెక్స్ట్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథం అంటే అసలు అన్సూపర్వైజ్డ్ అంటే ఏంటి? ఇందాకే చూస్తాం మనం. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఈస్ ఫైండింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్ డేటా వితౌట్ లేబుల్స్. here are important algorithms. K-means clustering అందరూ వినే ఉంటారు. అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసు. అసలు K-means clustering ఆల్గోరిథం అంటే ఏంటి విన్నారు. ఈ వర్డ్ అయితే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గ్రూప్ సిమిలర్ డేటా పాయింట్స్ ఇంటూ క్లస్టర్. ఎగ్జాంపుల్ సెగ్మెంటింగ్ కస్టమర్స్ బేస్డ్ ఆన్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్. నెక్స్ట్ హైరారికల్ క్లస్టరింగ్. క్రియేట్ ఏ ట్రీ ఆఫ్ క్లస్టర్స్. ఇక్కడ క్లస్టర్స్ అనేవి ట్రీ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే గ్రూపింగ్ ప్లాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్పీషియస్ సిమిలారిటీస్. హౌ స్మార్ట్. DB స్కాన్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అంటే క్లస్టరింగ్ దట్ హ్యాండిల్స్ నాయిస్ ఇన్ డేటా. డేటాలో నాయిస్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అసలు క్లస్టరింగ్ దట్ హ్యాండిల్స్ నాయిస్ ఇన్ డేటా. ఎగ్జాంపుల్ డిటెక్టింగ్ అన్యూజువల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ECA is nothing but principal component analysis. Reduces data dimensions for easier visualization and faster computations. Example, reading image size while maintaining important features. మేము మొన్నే ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ చేసామండి. అందులో పిక్చర్ ఇచ్చేసి దాన్ని సైజెస్, ఇమేజ్ సైజెస్, కలర్స్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ అలా ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చాము. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. మీకు ఆ కోడ్ సెండ్ చేస్తాను తర్వాత లేటర్ గా. కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ సెండ్ చేస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. రిడ్యూసెస్ ది డేటా డైమెన్షన్, రెడ్యూసింగ్ ఇమేజెస్ సైజెస్ బై మెయింటైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. ప్రియోరిక్ ఆల్గోరిథమ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫైండ్ అసోసియేషన్ రూల్స్ ఇన్ డేటాలో అసోసియేషన్ రూల్స్ ని ఫైండ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ హూ బైస్ బ్రెడ్ ఆల్సో బైస్ మిల్క్. బ్రెడ్ కొన్నాడు కన్ఫర్మ్ గా మిల్క్ కొనే ఉంటాడు లేదా అక్కడే కొంటాడు. అదండి సింపుల్ గా అప్రోచ్ ఆల్గోరిథం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అన్సూపర్వైజ్డ్ ఆల్గోరిథమ్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ డేటా ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ప్యాటర్న్ డిస్కవర్. అర్థమైందా ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుందో? డేటాని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, ప్యాటర్న్స్ ని డిస్కవర్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అన్నట్టుగా రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అండి మన థర్డ్ ఆల్గోరిథం. అందులో టైప్స్ చూద్దాము. రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా ఇందాక. Reinforcement learning is where an agent learns by performing actions and receiving rewards or punishments. అది మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటుంది రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అనేది. ఇంపార్టెంట్ ఆల్గోరిథమ్స్ చూస్తే క్యూ లెర్నింగ్. మాక్సిమం రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ పైన ఎవ్వరికి ఐడియా ఉండదు. అది ఒకటి ఆల్గోరిథం ఉందనే తెలుస్తుంది, కానీ 3 ఉంటాయండి. 3 చిన్నగా చెప్తాను, నేర్చుకోండి. క్యూ లెర్నింగ్ లర్న్స్ ది బెస్ట్ యాక్షన్స్ యూజింగ్ రివార్డ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏ బోట్ లెర్నింగ్ టు ప్లే చెస్. అర్థమైందా? ఏ బోట్ లెర్నింగ్
బెస్ట్ యాక్షన్స్ యూజింగ్ రివర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ బెస్ట్ యాక్షన్ నుంచి నేర్చుకుంటుంది. డీప్ క్యూ నెట్వర్క్స్ DQN కంబైన్స్ క్యూ లెర్నింగ్ విత్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది మనం పార్ట్ 3 వీడియోగా చేస్తాము, అది మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ పోస్ట్ చేస్తాను. డీప్ క్యూ నెట్వర్క్స్ అనేది న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ తో కంబైన్ అవుతుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే AI ప్లేయింగ్ కాంప్లెక్స్ వీడియో గేమ్స్. పాలసీ గ్రాడియంట్ మెథడ్స్. ఆల్గరిథం అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లర్న్ టు మేక్ డెసిషన్స్ డైరెక్ట్లీ బై ఆప్టిమైజింగ్ రివార్డ్స్. డైరెక్ట్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ట్రైనింగ్ ఏ రోబోట్ టు వాక్ స్మూత్లీ. మనం రోబోట్ కి ట్రైన్ చేస్తాం కదా, స్మూత్ గా వాక్ చేయడం, ఫాస్ట్ గా వాక్ చేయడం, దానికి యూజ్ చేస్తాం. Reinforcement learning helps in building games, AIs, robotics and control systems. అర్థమైందా? Reinforcement learning అనేది మెయిన్ గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో AI గేమ్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి, రోబోటిక్స్ లో కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదంతా పక్కన పెడితే అయిపోయింది. మనం లైబ్రరీస్ గురించి చూసాము, ఆల్గరిథమ్స్ గురించి చూసాము. వై దిస్ మ్యాటర్స్ బిఫోర్ లెర్నింగ్ ML? అసలు ML నేర్చుకోవడం, మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకునే ముందు అసలు ఎందుకు ఇది? లైబ్రరీస్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్ బిల్డ్స్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ML ప్రాజెక్ట్స్, హెల్ప్స్ యూ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టికలీ విత్ రియల్ డేటా, మేక్స్ యూ రీడ్ ఫర్ part 2 of ML confidently, because this will prepare you for internships, hackathons and future AI projects. In the next video on CHINNU'S AI Galaxy, we will cover supervised learning, unsupervised learning with project ideas, reinforcement learning, etc. Until then, stay tuned, like, share and subscribe. CHINNU'S AI Galaxy లో జర్నీ జస్ట్ స్టార్ట్ అయిందండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మిషన్ లెర్నింగ్ గురించి చూద్దాం. Until then, learn, explore and fly with AI. See you in the next video. Galaxy Explorers. Bye bye.